So here, first topic is layout design rules. Okay. So first of all, what is this layout? Layout means it is the top view of a chip. Okay. ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയാലോ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീടിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ അല്ലെ ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും ടോപ്പ് വ്യൂ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഐസിന്റെ ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് വ്യൂ ഓഫ് എ ചിപ്പ്. That is, at the top view shows where at what positions which all components are to be placed and the dimension. Okay, all of this should be specified in this layout. So layout എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത്രയും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം, it is the top view of a chip. So by seeing a layout we can identify what all are the layers required in the IC. That is, somewhere we require P plus region, N plus region, gate, right? For transistor we require gate region. So where all these parts to be placed and the dimensions, these are shown in the layout. Okay, so layout is the top view of a chip. So first of all we have to see the layout design rules. So design rules are used to produce a workable mask layout. Okay, സോ വർക്കബിൾ മാസ്ക് ലേഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. ഡിഫറെന്റ് മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പാറ്റേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് ഐസി ഫാബ്രിക്കേഷൻ വി ആർ പാറ്റേണിങ് ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻ യൂസിങ് മാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് മാസ്ക്, ടു പ്രിപ്പയർ ദിസ് മാസ്ക് വി റിക്വയർ the exact dimension of the components or parts. Okay, so some design rules are used to produce these workable mask layouts. Okay, so fabrication process need different mask. These mask are prepared from the layout. Okay, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് മാസ്ക്, നിങ്ങൾ എൻമോസിന്റെ അതായത് എൻവെൽ സിമോസ് ഐസി ഫാബ്രിക്കേഷൻ സീക്വൻസിലെ സ്റ്റെപ്സ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. അതിനകത്ത് വി ആർ യൂസിങ് ഡിഫറെന്റ് മാസ്ക്. First one to create N-well, second one to create N plus and P plus regions, we are using mask, and to create gate we are using different mask, and then for metallization we are using another mask. For all these things we require mask. So in order to produce these mask, first we have to prepare the layout, that is the top view of the IC. Okay, so actually this layout is an interface between circuit designer and fabrication engineer. Okay, so actually നമ്മൾ ഈ IC ഫാബ്രിക്കേഷൻ സീക്വൻസ്, നിങ്ങൾ അന്നത്തെ ടോക്കൊന്നും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതായത് ഈ പ്രോസസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളല്ല അല്ലെ. ഒരു IC ഫാബ്രിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാളായിരിക്കും. സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പല സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടു അല്ലെ. സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ കോഡ് എഴുതുന്നത്, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാള്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺസ് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ IC ഫാബ്രിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ദിസ് ലേഔട്ട് ഇസ് ദി ഇന്റർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനർ ആൻഡ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയർ. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇപ്പം ഒരു വൺ പേഴ്സൺ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കണ്ടു സിമോസിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ വിഡ്ത്ത്, ലെങ്ത്, അതുപോലുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട്, സാച്ചുറേഷൻ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഡയമെൻഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഒരു ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കും. അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ റിക്വയർമെന്റ്സ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, all the dimensions and all are fixed. Okay, then from this another fabrication engineer is fabricating. Okay, so that fabrication engineer കൂടെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ പാർട്ട് തൊട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is practically difficult. Okay, so from this design part we require an interface. Okay, so ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത കാര്യം സർക്യൂട്ടിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ വേറൊരു റെപ്രസെന്റേഷനിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ ഫാബ്രിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഫ്രം ദിസ് ലേഔട്ട് ദേ ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ദ മാസ്ക് ആൻഡ് ദ ലിത്തോഗ്രഫി പ്രോസസ്, ഫാബ്രിക്കേഷൻ, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുണ്ടാക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്തിന്റെയാണെന്ന് പോലും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്താണോ, ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ,
അതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആണ്. നമ്മുടെ പേർപ്പസ് എന്താണ്, ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്, വർക്ക് എന്താണ്, അത് ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്. ദെൻ ഫ്രം ദിസ് ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയർ, ആ ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫാബ്രിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിന് അറിയണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അവരവിടെ നോക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ കിട്ടും, ലേ ഔട്ട്, അതായത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ പൊസിഷനും ഡയമെൻഷനും, അതായത് നമ്മുടെ ഐസിയിൽ അതിന്റെ പൊസിഷനും ഡയമെൻഷനും ഉള്ള ഒരു ലേ ഔട്ട് കിട്ടും. ഫ്രം ദാറ്റ് ലേ ഔട്ട് ദേ ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് മാസ്ക്, ആൻഡ് യൂസിങ് ദാറ്റ് മാസ്ക് patterning is done, then all other fabrication process. Okay, so actually this layout is the interface between the circuit engineer and fabrication engineer. Okay, now design process are aided by stick diagram and layout. So one more thing is their stick diagram. Actually the layout ആണ് നമുക്ക് fabrication വേണ്ടി required ആയിട്ടുള്ളത്. So in between circuit and layout we have a another one called stick diagram. Okay, എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം. Actually this stick diagram give the placement of different components and their connection details. That is, first of all we are designing a circuit. Okay, for example CMOS inverter, you are familiar with that. CMOS inverter, we have decided a CMOS inverter, designed. Now we have to fabricate this CMOS inverter on an IC chip. Okay, for that first of all we are converting this circuit diagram into a stick diagram. Okay, you can say stick diagram is a cartoon layout, like just we are showing the placement of different components. That is, from that stick diagram നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം, we have one NMOS, one PMOS, and where it should be placed and how it should be connected. Okay, ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ വരുന്നത് പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കമ്പണൻസ്, ഏതൊക്കെ പൊസിഷനിൽ കമ്പണൻസ് വേണം, അതേപോലെ how to connect that components. That position and connection details of components is identified from the stick diagram. Okay, so from first we are converting the circuit diagram into stick diagram. So നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാനുണ്ട്, stick how to convert a circuit diagram into stick diagram. Okay, then the major thing is the dimensions of devices are not mentioned in the stick diagram. Okay, so circuit diagram simply we can convert into stick diagram. In stick diagram we are showing only the placement of different components and their connection details. Dimensions of the devices are not mentioned, but actually എന്താണ്, കറക്റ്റ് ഡിവൈസ് ഡയമെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് വാരി ചെയ്യും, നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത സെയിം ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ഹിയർ ഇൻ സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാം വി ആർ നോട്ട് മെൻഷനിങ് ദ ഡയമെൻഷൻ. ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ലേ ഔട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റഫ് സ്കെച്ച് പോലെയാണ്. റഫ് എന്നല്ല, ലേ ഔട്ട് കിട്ടാൻ പ്രയോറായിട്ട് അത് ലേ ഔട്ട് ഡയഗ്രാം വരക്കാനുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ലേ ഔട്ടിന്റെയും സർക്യൂട്ടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാം. അപ്പൊ അതിൽ സ്റ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ ജസ്റ്റ് വി ആർ ഷോയിങ് ദ placement of different components and their connection details, but the dimensions of the device are not mentioned. Okay, so circuit design with all dimensions is layout. Now we are converting this stick diagram into layout diagram. In layout diagram we are specifying all the dimensions also. Okay, now also layout is also made using set of design rules. Okay, we are converting circuit into stick diagram. There are some rules for drawing the stick diagram, and from that stick diagram we are obtaining the layout. Layout is also made using a set of design rules. Okay, these design rules allow translation of a circuit into actual geometry in the silicon wafer. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തു, നിങ്ങളൊരു പേപ്പറിൽ എടുത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that circuit we have to translate that circuit in desired geometry into the silicon wafer. So these translation process are occurring through the stick diagram and layout and the associated design rules. Okay, so these rules usually specify minimum allowable line width for physical objects on the chips. Actually ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസിന്റെ ഡയമെൻഷൻസ്, ലെങ്ത്, വിഡ്ത്ത്, അതേപോലെ സ്പേസിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ടു കമ്പണൻസ്, ഇതൊക്കെ ഏതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും, ലേഔട്ടിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, now need for these design rules. So here we can get better area efficiency, better yield, better reliability, and increase the probability of fabricating a successful product on silicon wafer. For this all purpose we are using these design rules. Okay, so
our objective is to obtain a circuit with optimum yield in a as small as area possible without compromising reliability of the circuit. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. ആ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ആ സെയിം പെർഫോമൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെ. ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ കിട്ടുന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന അസ്യൂം ചെയ്തത് ആ സെയിം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം. പിന്നെ എന്തായിരിക്കണം, ഐ സി ആവുമ്പം ഏരിയ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെ. വി ഹാവ് ടു ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ഇൻ small area, as small as area possible. Okay, also it should be yield, it should have better reliability. Okay, so for all these things we are using these design rules. Okay, or നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു റൂൾ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ സിംപ്ലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് പലതും മാച്ച് ചെയ്യാതെ പോകും. ഓക്കെ, so that is about layout and design rules. Now before going to the details we have to see the basic structures. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ ലേ ഔട്ട്, ഡിസൈൻ റൂൾസ്, സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാം ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേർപ്പസ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളവർ ആരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്തെ? ഓക്കെ, now before going to the details of this design rules and stick diagram, first of all നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we can see the basic structures in CMOS circuit and how they are represented in stick diagram and layout diagram. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ CMOS ഇൻവേർട്ടറിന്റെ കേസിൽ, CMOS ഇൻവേർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു CMOS സർക്യൂട്ടിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങളൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ആ എൻവൽ പ്രോസസ്സിൽ ഏകദേശം എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ സിയിലോട്ട് അതേപോലെ ഒരു CMOS ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് ലെയേഴ്സ് ഇൻ എ CMOS സർക്യൂട്ട്? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ എൻവൽ പ്രോസസ്സിൽ അതായത് ആ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ടൈമിൽ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ലെയേഴ്സ് റിക്വേർഡ്? സി, ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ആക്ച്വലി ഈ VLSIന്റെ ശരിക്കും ഫാബ്രിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയും ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നിങ്ങളൊരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് മാത്രം പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റിക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണേ. ഒരിക്കലും ബേസിക് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര മാത്രമല്ല, ഇതിനെക്കാട്ടി ഇഷ്ടംപോലെ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. കുറേ കൂടെ ഐ സി ഫാബ്രിക്കേഷൻ കുറേ കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്, ബേസിക്സ് ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സർക്യൂട്ട്സ് മാത്രമേ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് റിക്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെയേഴ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇതിന്റെ മീനിങ് CMOS സർക്യൂട്ടിന് ഈ ഇത്രയും ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് സർക്യൂട്ടും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, സോ the basic layers we are using in a CMOS circuit are, one is N-well or P-well. Okay, so in N-well process, in CMOS fabrication sequence, first we have to create N-well or P-well. Okay, so we have to identify where the well should be placed and the dimension of the place. Okay, so one of the layer is that N-well or P-well. Then we have diffusion regions. Okay, that for NMOS we have 2 N plus regions. For PMOS we have P plus regions. So next layer is diffusion region. Okay, then we have gate electrodes. Okay, mainly commonly we are using polysilicon for gate. Okay, then metal interconnect layers. Okay, so നിങ്ങൾ ആ CMOS ഫാബ്രിക്കേഷൻ സീക്വൻസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക. അതിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ N-well or P-well and we are diffusing the some N plus and P plus region and we have to create the pattern the gate. So using polysilicon layer we are patterning the gate and for the metal contact we are forming metal interconnect layers. So CMOS IC ഫാബ്രിക്കേഷൻ സീക്വൻസിൽ ഈ ലെയേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഏത് പൊസിഷനിലേക്ക് വരണം, അതേപോലെ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എത്രയായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ലേ ഔട്ട് എന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ലെയേഴ്സ് ആർ represented in various figures. So in stick diagram and layout we are representing these layers using a color scheme that is different colors for different layers. We are using different colors for different layers and varying stipple patterns, different shading patterns we are using to represent different layers, or varying line styles. Okay, so different line styles ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ദിസ്
design engineer and fabrication engineer. In between, this process occurs. Okay, so we are using some color scheme, varying stipple patterns, varying line styles. Okay, so according to this color, we are identifying the layer, or using this pattern, we can identify the layer. Okay, അപ്പോൾ ഒരു ലേഔട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷെയ്ഡിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഡിഫ്യൂഷൻ റീജിയൻ ഓർ ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ് മെറ്റൽ, അതുപോലെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സെയിം ആയിരിക്കണം ഏതാ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ കൺവെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം. ഒരു എൻ ടൈപ്പ് ഡിഫ്യൂഷൻ റീജിയനെ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അത് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സിന് വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതിൽ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലെയേഴ്സിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇൻ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഡയഗ്രാം, ഹൗ വി ആർ റെപ്രസെന്റിങ്. ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം. സോ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ കളേഴ്സ് വി ആർ യൂസിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിക്ക് എൻകോഡിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ representation used in stick diagram. Okay, and mask layout encoding, that is the representation using in layout diagram. Okay, so in this table you can take this table, ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, ആ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി. കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കളർ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എല്ലാം സെയിം കളർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നായിട്ട് ഓർക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത്. സോ വി ക്യാൻ സീ ദ ലെയേഴ്സ്. വൺ മോർ തിങ്, ഈ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ 2 ലൈൻസ് ആയി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മതി കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരക്കണമെന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ പറയാം. ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് N diffusion, that is to form N plus region, that is NMOS. To form the source and drain of NMOS, we require N diffusion region. Okay, so this N diffusion region is represented in green color. Okay, that color is green. Green means we can, if we show green color in layout diagram, we can identify it is an N diffusion layer. Okay, or in stick diagram ഇത് ഇതുപോലെ വേണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലുള്ള ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി. ഇതുപോലെ വരക്കണ്ട. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ തിക്ക് ലൈൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ തിക്ക് ലൈൻസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഇങ്ങനെയൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ആക്ച്വലി ഇത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഇതുപോലെ തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ വരച്ച് വെച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ വി ആർ റെപ്രസെന്റിങ് ഗ്രീൻ ലൈൻസ്. ഓക്കെ, so stick diagram if we represent a green line, that means it is N type diffusion region. Okay, so that is represented in green color and by a green line in stick diagram. And coming to layout, in layout the shading is important. Okay, so shade layout this inclined lines, that is also inclined to left. Okay, ഓർക്കണേ, ആ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വെറുതെ ലൈൻസ് വരക്കുന്നതല്ല, ഈ ഇൻക്ലിനേഷൻ ഡയറക്ഷൻ, അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ വരച്ചേക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ലെഫ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പാറ്റേൺ ഇൻ ലേഔട്ട്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാതിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഷെയ്ഡിങ്ങും കളേഴ്സും ആണ് ഇതിൽ. ഓക്കെ, സോ പിന്നെ അതുപോലെ ഡയമെൻഷൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വരുന്നതെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലേഔട്ട് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് N ടൈപ്പ് ഡിഫ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ലൈൻസ്, പാരലൽ ലൈൻസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ലെഫ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ അത് ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ് ആണ്. അതിന്റെ സ്പേസിങ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ദർ വിൽ ബി ലെസ് spacing in case of N diffusion. Okay, വരച്ചില്ലേ അത്? കോപ്പി ചെയ്തോ? Okay, now next is polysilicon. Actually polysilicon we are representing the used to fabricate the gate. Okay, ആ ഒരു പർപ്പസും കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക. ഇൻ CMOS we are ഈ പോളിസിലിക്കൺ ലെയർ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? we are using polysilicon layer to fabricate the gate terminal. Okay, so this polysilicon is represented in red color. Okay, in stick diagram. One more thing, stick diagram എന്തായാലും കളർ ഡയഗ്രാം ആണ് കേട്ടോ. ലേഔട്ടിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഷെയ്ഡിങ് വെച്ചിട്ടും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ലേഔട്ട്
ഔട്ടിൽ കളേർഡ് ലേ ഔട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കളേർഡ് ലേ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും, കുറച്ചുകൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ലേ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ ഷെയ്ഡിങ് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കളേർഡ് ലേ ഔട്ട് ആണെങ്കിൽ ആ ഷെയ്ഡിങ്ങും പ്ലസ് കളറും കൂടെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് മോർ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ എക്സാമിന് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രം ലേ ഔട്ട് വരക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. ഈ റെഡ് കളർ ഇതിന് മാത്രം റെഡ് ഗ്രീൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻസർ ഷീറ്റിലും ബെറ്റർ ഈ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. ഗ്രീനും റെഡും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. അല്ലാത്ത കളേഴ്സ് ഉണ്ട് യെല്ലോ ഒക്കെ, അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലത് കളർ പെൻസിൽസ് ഒക്കെ കിട്ടും. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സൈഡിൽ കളർ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി, അത് ആക്ച്വലി യെല്ലോ കളർ ആണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, തീരെ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. സോ റെഡ് കളർ പോളിസിലിക്കൺ റെപ്രസെന്റിങ് യൂസിങ് റെഡ് കളർ. ഓക്കെ, സോ ഇതും സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് തിക് യൂസിങ് എ തിക് റെഡ് കളർ. ഓക്കെ, then coming to the layout. In layout, this not the pattern, it is the lines inclined to parallel lines inclined to right side. Okay, pen diffusion പോലെയല്ല. സോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഡയഗ്രത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഷെയ്ഡിങ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലാവുക. അത് ഓർക്കണം നിങ്ങൾ. ലേഔട്ട് ഒരിക്കലും കളേർഡ് ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമല്ല, ബട്ട് കളേർഡ് ആണ് കൂടുതൽ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കളേർഡ് നിങ്ങൾ ആ ഷെയ്ഡിങ് തെറ്റിപ്പോകരുത്. ഓക്കെ, സോ ടു റെപ്രസെന്റ് പോളിസിലിക്കൺ the lines are drawn parallel lines are drawn that are inclined to right side. Okay, also that are closely spaced. Okay, so polysilicon red color ആണ്. In stick diagram you can represented by thick red line. Okay, so ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഡ് ലൈൻ മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി. then these are ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ക്ലോസ്ലി സ്പേസ്ഡ്, then the lines are inclined to right side. So this is the polysilicon layer. Okay, വരച്ച് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയണേ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഈസ് മെറ്റൽ 1. ഈ മെറ്റൽ 1 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, പിന്നെ വി ക്യാൻ ഹാവ് മോർ ദാൻ 1 മെറ്റൽ ലെയേഴ്സ്. ഓക്കെ, മെറ്റൽ ലെയേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും സെക്കൻഡ് മെറ്റൽ ലെയറിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറിലൊക്കെ മെറ്റൽ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് മെറ്റൽ ആയിരിക്കില്ല, ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സിൽ മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സ് റിക്വേർഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മെറ്റൽ 1 മെറ്റൽ 2 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, വേറൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ യൂസ് ചെയ്യാം. 2 മെറ്റൽ ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻസിൽ, അതായത് നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഒരു മെറ്റൽ ലെയർ, ദെൻ അടുത്തൊരു മെറ്റൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേറൊരു ലെയർ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ്, that metal 2 should be represented differently. Okay, so metal 1, that is blue color. Okay, blue color, so you can represent this using blue color stick. Okay, and these are vertical lines, parallel vertical lines. In layout diagram, a metal can be represented using this parallel vertical lines. Okay, so that is metal layer. The next one is contact cuts. For contact cuts, we are using black color, and in stick diagram, we are showing as black dots. Okay, then here shaded black region. ഈ കോണ്ടാക്ട് കട്ട്സും നമുക്ക് അധികം ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതിനകത്തൊന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് അധികം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്സിൽ, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. And next is P diffusion. So നേരത്തെ നമ്മൾ N diffusion കണ്ടു. Now next is P diffusion. That is for PMOS, we have P-type drain and source regions. For that, we have to represent P diffusion. So for P diffusion, we are using yellow color. Okay, we are represented using yellow color. So you can use thick yellow line to represent P diffusion. Okay, so thick yellow sticks are used for representing stick diagrams. Okay, and coming to the layout diagram, it's also
parallel lines inclined to left side, but you can compare this one and P diffusion layers. In N diffusion. In the N diffusion, the lines are closely spaced. That is, spacing is minimum. Okay. Here, that spacing is more. Okay. So, this is P-type diffusion, N-type diffusion. If you are using a black and white diagram, using this line spacing, we are identifying these are P diffusion or N diffusion. So that is important. Okay. So for diffusion layer, in layout diagram, we are using parallel lines inclined to left side. Okay, that are the shading pattern. But for N diffusion, the spacing will be minimum, and for P diffusion, the spacing between these lines will be more. Okay, that inclination same ആണ്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് വരുന്നത്, ബട്ട് ആ സ്പേസിംഗിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഓൾസോ കളറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. N diffusion ആണെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് ഗ്രീൻ കളർ, P diffusion വി ആർ യൂസിങ് യെല്ലോ കളർ. ഓക്കെ, ദെൻ പോളിസിലിക്കൺ ഓർക്കുക, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇൻക്ലിനേഷൻ എങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പോളിസിലിക്കൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് metal 2. Already we are using 2 metal layers. We can use different pattern for second metal layer. And color, the color we are using is purple color. Okay, ഇത് നമുക്ക് അധികം ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേർപ്പിൾ കളറിനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും ബോധേഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ കളർ യൂസ് ആ പേർപ്പിൾ കളർ. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് പേർപ്പിൾ കളറൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വരില്ല. ഓക്കെ, സോ if we have a second metal layer, we can use purple color, and shading can be like this, horizontal line. Okay, horizontal lines. Okay, and next is VDD or VSS, that is our supply voltage or ground. Okay, that is VDD or VSS. That is in structure നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കുക, we are connecting our PMOS source to VDD and NMOS source to ground, അല്ലെ, or ground, or we can say it is VSS. Okay, so for VDD or VSS, we are using black color. Okay, black color. In stick diagram, using this cross mark, we are representing the supply voltage point and ground. Okay, here in layout diagram, this black shaded regions can be used for this supply voltage and ground representation. Okay, then next one is well. Well means we have N well or P well, അല്ലെ, നമുക്ക് N well process N well ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ P well ഉണ്ടാവും. So this N well or P well, we can use brown color to represent the well. Okay, we can use brown color to represent the well, and in stick diagram, this well is shown by a line called demarcation line. Okay, so ഇതുപോലുള്ള ഒരു ലൈൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതായത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ആക്ച്വലി ഈ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെല്ലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ എൻവെൽ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ആ PMOS, അല്ലെ, എൻവെൽ, വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ എൻവെൽ and PMOS are fabricated inside that well. Okay, so in order to show the well, or separate that NMOS, that well, നമ്മുടെ ആ സബ്സ്ട്രേറ്റും വെല്ലും തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ ഡ്രോയിങ് ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈനിന്റെ അപ്പർ സൈഡിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക, നമ്മുടെ PMOS ഉണ്ടാവുക. ഡയഗ്രത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പർ സൈഡിലായിരിക്കും PMOS ഉണ്ടാവുക, ലോവർ സൈഡിലായിരിക്കും NMOS ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി, അതായത് നമ്മൾ എയ്തർ P well or N well. ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ NMOSും PMOSും ഒരു ഇൻവെർട്ടർ വരക്കുവാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇതാണ് ഇൻവെർട്ടർ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം N well പ്രോസസ്സോ P well ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെല്ലിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എന്തായിരിക്കും, വെല്ലിലായിരിക്കും ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ NMOS വെല്ലിലാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി P well, അല്ലെ. അപ്പൊ P well ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് NMOS, ആൻഡ് ഓൺ ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് PMOS. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിക് ഡയഗ്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
we are using the demarcation line. Okay, stick diagram ഇതുപോലെ demarcation line യൂസ് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്ലൈൻ വേണമെങ്കിൽ ലേഔട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, വെൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അത് നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു അതൊക്കെ ശരിക്കും എന്താ പറയാ, കുറച്ച് ലാർജ് സർക്യൂട്ട്സിനും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സിനും ഒക്കെയാണ് ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് അത്രത്തോളം അത്യാവശ്യമല്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്സിൽ, ബേസിക് സർക്യൂട്ട്സിൽ, കാരണം നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ എൻമോസ് പിമോസ് ഒക്കെയുള്ള സർക്യൂട്ട്സ് അത്രയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ബട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി ഓർക്കുക. ഇൻ ഓർഡർ ടു ഷോ ദ വെൽ, ഓക്കെ, we are using demarcation line. So on the top side of demarcation line we have PMOS, bottom side we will be having NMOS. Okay, so that separation is shown by this demarcation line. The color used is brown. Okay, so these are the basic layers we are using in the for the stick diagram and layout representation. ഇവിടെയും one more thing I have to say, ഇവിടെ ഇത് ഇത്രയും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലേയേഴ്സ്, ഇത്രയും ലേയേഴ്സ് അല്ല, ഇനിയും കുറെ ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ് വേറെ കളേഴ്സ്, അതേപോലെ ലേഔട്ട് പാറ്റേണിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ചിലത് ഡബിൾ ലെയേഴ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ലേയേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ദർ മേ ബി മോർ ദാൻ ലെയേഴ്സ്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബേസിക് ലെവലിലുള്ള സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും ലേയേഴ്സ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, സോ 2 ഡിഫ്യൂഷൻ ലേയേഴ്സ്, എൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് പി ഡിഫ്യൂഷൻ. എൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഗ്രീൻ കളർ ഓർക്കുക, പി ഡിഫ്യൂഷൻ യെല്ലോ കളർ. ഓക്കെ, in that both layout we are using inclined lines to represent the layer, but in N diffusion that spacing will be minimum, P diffusion spacing will be more. Okay, then polysilicon, my main important parameter is polysilicon. Polysilicon we are showing using red color, and in layout representation the lines inclined to right, that are closely spaced, that represents polysilicon. Okay, then metal layers. Metal layers we are using blue color. Metal 1 and 2 are there. For second metal layer we are using purple color. So metal 1 layer we are using blue color and vertical lines. In layout we are represented using vertical lines. And metal 2, if metal 2 are used, we can use horizontal lines. Metal 2 നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെറ്റൽ ബ്ലൂ കളറിന്റെ മെറ്റൽ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ദെൻ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ്സ് VDD and VSS, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ. ഓൾസോ ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറയുന്ന ആ ലെവലുള്ള സർക്യൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റിക് ഡയഗ്രാം ലേഔട്ട് ഒക്കെ വരക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഇതൊരിക്കലും റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞൊന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കൂല, ബട്ട് നമുക്ക് വരക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, next is types of layout design rules. Now first we are discussing with the layout design rules. So we have because layout നമ്മുടെ ultimate aim എന്ന് പറയുന്നത് from the circuit we have to create a layout. Okay, from that layout we can fabricate the circuit into the IC. Okay, so types of layout design rules. So we have 2 types of design rules, micron rule and lambda based design rules. The industry standard is the micron rules. Actually in micron rule all device and dimensions are expressed in terms of absolute dimensions. That means നമ്മളിപ്പം പറയാണ് we have an N diffusion layer. Okay, so we have an N diffusion layer. We can represent like this. Okay, and we are representing this is 0.1 micrometer and this length should be some 1 micrometer. Okay, like this we have to specify all the dimensions in absolute terms. അതായത് കറക്റ്റ് 0.1 അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം 0.15 ഇതേപോലെ എക്സാക്ട് ഡയമെൻഷൻ വി ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ ഇൻ മൈക്രോൺ റൂൾ. ഓക്കെ, ദറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി അത് മൈക്രോമീറ്റർ റേഞ്ചിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നാനോമീറ്ററിലും വരാറുണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി മൈക്രോമീറ്ററിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമായതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മൈക്രോൺ റൂൾ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ മൈക്രോൺ റൂൾ all the device dimensions, അതായത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ എൻമോസ് പിമോസ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ that all dimensions should be expressed in terms of absolute value, that is exact value we have to specify. Okay,
these rules will not support proportional scaling. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു 0.1 മീറ്റർ എനിക്കിപ്പോ 0.2 മീറ്റർ മൈക്രോമീറ്റർ ആക്കണം എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 0.2 മൈക്രോമീറ്റർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ്ലി ഞാൻ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എഗെയിൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പം 0.2 മൈക്രോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസൈൻ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും ഐ ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, so that is somewhat difficult process. Okay, so all dimensions we have to express in micrometer, and the rules are not support proportional scaling. ഇത് 0.2 ആക്കി ഞാൻ ഇത് നേരെ ഡബിൾ ആക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അന്നേരം ഇത് ഡബിൾ ആക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു റൂൾ വെച്ചിട്ട് അത് നടക്കൂല. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഇത് രണ്ടിന്റെ റിലേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഓരോ ഡയമെൻഷൻസും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് മൈക്രോൺ റൂളിന്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so we are commonly used design rule is lambda based design rules. Okay, this lambda based design rules is developed by Mead and Conway. All device dimensions are expressed in terms of scalable parameter lambda. Okay, so നമ്മൾ exact 1 micrometer എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം just 1 lambda, okay, or 2 lambda. In terms of lambda we are specifying all the dimensions. The advantage is that ഞാനിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനൊരു ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ, ഓക്കെ, ദിസ് ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ ഐ ഹാവ് ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് 1 lambda, okay, or it is 2 lambda, and the length is I can say it is 4 lambda. Okay, in terms of lambda I am defining all the dimensions, and once I can decide lambda is equal to 0.1 micrometer, then it will be 2 into 0.1 micrometer, this will be 4 into 0.1 micrometer. Once I decided to change this dimension, so for that I am changing the value into 0.2 micrometer, that is I am multiplying with 2. Okay, here also all the dimensions can be changed proportionally. So that is the main advantage of lambda based design rules. അതുകൊണ്ടാണ് commonly almost applications we are using lambda based design rules. Okay, so all the device dimensions are expressed in terms of the scalable parameter lambda. Okay, so one more thing we can say, lambda will be is equal to L by 2. Lambda will be equal to L by 2, where L is the minimum feature size of a transistor. Okay, so we are L is the minimum feature size of a transistor. That അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ ലാംഡ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സോ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചാനൽ ലെങ്ത് പറയാണ്, ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ലെങ്ത് L ആണ് വിചാരിച്ചത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ മിനിമം ഫീച്ചർ സൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കാട്ടും ചെറിയൊരു ലെയർ അതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഏറ്റവും മിനിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫീച്ചർ സൈസ് ആണ് L വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദിസ് L by 2 വാല്യൂ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ലാംഡ. മനസ്സിലായോ? ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു L by 2, വേർ L ഈസ് ദ മിനിമം feature size of a transistor. So transistor the minimum feature size L. Then we are taking lambda as this L by 2. Okay, so lambda will be L by 2, where L is the minimum feature size, such that we are selecting lambda. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ആ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, അക്കോർഡിംഗ്ലി ലാംഡ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ബട്ട് ലാംഡ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും ഐ എം എക്സ്പ്രസിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലാംഡയാണ്. സോ ലാംഡയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പ്രൊപ്പോർഷണലി we can change all the dimensions. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ പാർട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഏതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം വേണ്ട എന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ലാംഡ ബേസ്ഡ് ഡിസൈൻ റൂൾസ് ആണെങ്കിൽ we are defining all the, we are expressing all the dimension in terms of lambda, where lambda is equal to L by 2 and L is the minimum feature size of the transistor. So according to transistor size we are determining the we are deciding this lambda value, and all the dimensions are defined in terms of lambda, and we can scale the value of lambda. നമ്മുടെ ഡയമെൻഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ ഒക്കെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അക്കോർഡിംഗ്ലി we can change all the dimensions. That is easy process. Okay, lambda based ഡിസൈൻ റൂൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ?